I ever rented a car and then decided to spend time to wash it. Никогда я не брал машину на прокат и потом тратил время, чтобы ее мыть. You don't wash rented cars. Вы не моете те машины, которые берете на прокат. They're not yours. Они не ваши. In fact, when I take it back to the rental place, Более того, когда я возвращаю машину компании, где я взял машину на прокат, my hope is the car will be really dirty. моя надежда в том, что машина будет действительно грязная. It's okay. И все равно. It's not mine. Она не моя. I walk away from it. Я ухожу и все. But if it's your car, Но если это ваша машина, then you want to wash it. вам хочется ее мыть. You want to take care of it. Вам хочется о ней заботиться. You work hard if it's your dream. Вы работаете серьезно и усиленно, если это ваша мечта. So let me tell you how I know if your dream is really your dream. Позвольте мне сказать, как я знаю и буду знать, что это действительно ваша мечта. If the dream is yours, Если мечта ваша, you will be willing to bet on yourself если and your dream. You'll be able to bet on yourself and your dream. это действительно ваша мечта, вы можете положиться на себя и на свою мечту. In other words, if Другими it's your словами, dream, you will pay a price to achieve that dream. вы будете платить цену, чтобы достичь эту мечту. If it's your dream, Если это ваша мечта, you'll be willing to back up what you want with your time and your energy and your money. вы будете поддерживать это желание своим временем, своими деньгами. When I was young in my career, Когда я был молодой в своей карьере, в начале своего пути, I had a dream to build a large organization. у меня была мечта построить большую организацию. And so I contacted leaders of large organizations around America. И я установил контакты с крупными лидерами больших организаций в Америке. And I would say to them, can I have 30 minutes of your time? I want to ask you some questions. И я спросил, можно ли мне, чтобы вы уделили мне 30 минут вашего времени, чтобы я задал вам вопросы? They didn't know me. Они не знали меня. And I knew I had to get their attention. И я знал, что мне надо привлечь к себе их внимание. So I said to them, if you'll give me 30 minutes of your time, Поэтому я сказал им, если вы мне дадите 30 минут своего времени, I'll give you $100 so I can ask questions. я дам вам $100, чтобы я мог задать вам вопрос. Now, that was 40 years ago. Это было 40 лет назад. That was a lot of money. Это была довольно большая сумма денег. But a couple of them said, yes, come on, I'll answer your question. Парочку из этих людей сказали, хорошо, приходи, мы ответим на твои вопросы. So I would go into their office and I would sit down. Я приходил в их офис, сидел с ними вместе. I'd pull out my legal pad with questions. Я доставал свою записную книжку с вопросами. I would turn on my recording device and I would ask as many questions I could in 30 minutes. Я включал магнитофон и спрашивал максимальное количество вопросов, в которые я мог уложиться в эти 30 минут. And when my time was up, И когда мое время было закончено, I'd reach in my pocket я and I'd give them $100. доставал деньги из кармана и давал им And I'd say, $100. thank you. И говорил спасибо. Now, why would I pay so much money for such a short time? Почему я платил такие большие деньги за такое короткое время? Because it was my dream. Потому что это была моя мечта. And I was willing to pay anything or do anything to make sure the dream would come true. И я был готов платить любую цену для того, чтобы осуществить свою мечту. That's what will happen with you. Это то, что случится с вами. If you're willing to pay the price, then you own the dream. If you're willing to pay the price, then you own the dream. Если вы готовы платить цену, вы добьетесь своей мечты. I think it's okay. They want you to move somewhere. Yeah, I know, but because of this hissing noise, but it's okay. Okay. Are you okay there? I think so, yeah. Okay, good. Okay.
Excuse me, he needs something. That's okay. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay. Yeah. He wants you to stand there, correct? Yeah, I think so. Yeah. Good. Because Okay. of this. All right. Good. Okay. By the way, Между прочим, let's give Gennady a great hand. He's doing a good job interpreting for me today. позвольте мне сказать спасибо Геннадию, который Give делает him a сегодня great хорошую hand. работу. He's doing a good job. Okay. Now. Thank you. Спасибо большое. So question number 1 is the ownership question. Таким образом, вопрос номер 1 – это вопрос собственности. Is my dream really my dream? Если моя мечта действительно моя мечта. Question number 2 Вопрос номер 2 is the clarity question. – это вопрос ясности. Simply ask, do I clearly see my dream? Спросить себя, вижу ли я ясно свою мечту? It is impossible to achieve a dream unless it is clear in your mind. Невозможно достичь свою мечту, если она не ясна в вашей голове. And so in the beginning, there must be some clarity. Даже в начале должна быть определенная ясность. Now let me explain. Позвольте, я объясню. In the beginning, you don't see clearly the whole dream. Конечно, в самом начале вы не видите ясно всю мечту, But you must clearly see a little part of it. но вы должны ясно видеть хотя бы кусочек ее. And that must be clear enough to motivate you and give you direction on which way to go. И эта мечта, кусочек этот должен быть достаточно ясный, чтобы дать вам направление, по которому пути, чтобы достичь мечту. For example, you may want to become a diamond. Например, вы хотите стать бриллиантом. Now, you don't understand everything about being a diamond, Вы не понимаете все, что касается and maybe быть you don't бриллиантом. have the experience to clearly see the whole picture. У вас нет опыта, чтобы видеть всю картину. Что это такое? But you have to clearly see the fact that you want to go diamond. Но вам нужно ясно понять, и вы должны ясно понять, что вы хотите быть бриллиантом. And that must be very clear in your mind. И это должно быть очень ясно в вашей голове. Let me explain by using the illustration of a puzzle. Позвольте, я вам дам пример с пазл. When my family gets together for holidays, we like to put together puzzles. Когда наша семья собирается вместе во время отпуска, мы обычно делаем пазл. Пазл, да? То есть мозаика. So my wife will get a puzzle with maybe 1,000 pieces. Моя жена обычно покупает пазл с 1000 кусочками. And she'll put it on the table. И она раскладывает это все на столе. And over the next few days, the family will come around and try to put the puzzle together. И на протяжении нескольких дней вся семья подходит к этому столу и по кусочкам делает картину. There is something they continually do while they put the puzzle together. Они что-то постоянно делают, когда они работают с этой пазл. They hold up the box where the picture of the puzzle is on. Они смотрят на эту картину, на котором отражается вся картина этой пазл. And as they're looking for their pieces, they're looking at the picture. И когда они ищут кусочки этого пазла, они смотрят на картину. And there's a reason why they keep looking at the picture. И здесь причина, почему они это делают. Объяснение этому. It's the picture Это картина, that gives them the direction of where the pieces need to go. которая дает им направление, куда ставить эти кусочки. And the picture allows them to put it together much more quickly than if they didn't know what it looked like. И эта картина на коробке позволяет им собрать этот пазл гораздо быстрее, если бы у них не было этого видения этой картинки. That's true with the clarity of the question. Это тоже имеет прямое отношение к ясности вопроса, к ясности вашей мечты. This is an important statement. Это очень важное утверждение, которое я сейчас скажу. When the picture is clear, it's easy to prioritize our life. Когда картинка ясна, то гораздо легче приоритизировать нашу жизнь, разложить приоритеты. Good priorities are a result of a clear picture. Хорошая
приоритизация – это результат ясной картинки. So, once you have the picture, now you begin to know what you must do to achieve the dream. Когда только есть у вас эта картинка, вы начинаете понимать, с чего надо начать для того, чтобы осуществить эту мечту. Let me give you a personal story of how, when the picture is clear, the priorities change. Позвольте мне сказать свою собственную историю. Когда картина ясна, то приоритеты тоже часто меняются. A few years ago, I had a heart problem. Несколько лет назад у меня была проблема с сердцем. My heart was irregular in its heartbeat and was out of rhythm. У меня была аритмия сердечная. So I went to my friend who is a cardiologist and he checked me out. Я пришел к своему другу, который кардиолог, и он проверил меня. And he said, John, I'm going to put you in the hospital for a few days and we're going to get your heart back in rhythm. И этот друг сказал, что мы тебя поместим в госпиталь на недельку, на пару дней и приведем твое сердце в порядок. So I went to the hospital, checked in, and I knew that afternoon he would come to see me. Я пошел в госпиталь, записался и знал, что после обеда он придет и увидит меня. And I was at that time about 50 pounds overweight. И тогда у меня было на 25 килограмм больше, чем сейчас. So I knew when he came to see me, he was going to talk to me about my weight. И я знал, что когда он придет ко мне на визит, он будет говорить о моем весе. And because I'm a leader, I anticipated the question. И потому что я лидер, я примерно предполагал, какие вопросы он спросит. And I also decided to bring the subject up so that he would know that I know. И мне хотелось даже начать с этого предмета первым, чтобы он понял, что я знаю тоже. That afternoon he came to see me. И вот после обеда он пришел ко мне. We talked for a few minutes. Мы поговорили несколько минут. And then I said, Dr. Crandall, И я сказал: доктор Крэндл, I know that I need to do some weight management in my life. я знаю, доктор, что мне нужно заняться своим весом. And he looked at me and he said, No, you don't have to do any weight management. И доктор сказал: нет, вам не нужно заниматься никаким управлением веса. And I thought, oh my goodness, Я сказал: как замечательно. he thinks I'm okay. Он думает, что я в порядке. He thinks I'm all right. Он думает, что я в порядке. Мой вес нормален. And then he said to me, И потом он сказал мне: John, you don't need to manage your weight. Джон, тебе не нужно управлять своим весом. You need to lose your weight. Тебе надо просто похудеть. And he said, John, Он сказал: Джон, you're fat. ты толстый. Fat people don't need to manage weight. Толстые люди не должны управлять своим весом. Fat people need to lose weight. Толстые люди должны похудеть. And he said, when you lose your weight, Когда вы похудеете, then you can manage your weight. потом вы будете заниматься управлением своим весом. And he said, I'm going to help you. Я могу тебе помочь, сказал он. He put me on 1,600 calories a day. Он поставил мне на 1600 калорий в день. He said, exercise Он сказал: an hour a day, занимайся спортом, and you'll отдыхай, lose your weight. и ты похудеешь. Now, that day, В этот день the picture was clear. картинка стала ясной. I was fat. Я был толстый. I didn't need to manage my weight. Мне не нужно было управлять своим весом. I needed to lose my weight. Мне нужно было просто похудеть. And so I wrote him a note. И я написал ему маленькую записку. I said, Dr. Crandall, Я сказал: доктор Крэндл, I can hardly wait to lose my weight я не могу дождаться, когда я похудею, so I can manage it. чтобы потом начать управлять им. You see, the picture has to be clear. Видите, картинка должна быть очень ясная. And once the picture is clear, И когда картинка становится ясной, then you can prioritize your life to achieve your dream. потом вы можете определить приоритеты в вашей жизни для того, чтобы достичь вашу мечту. We've asked two questions. Мы спрашиваем два вопроса.
Question number 1 is the ownership question. Это вопрос собственности мечты. Is my dream really my dream? Если мечта действительно моя. Question number 2 is the clarity question. Второй вопрос ясности. Do I clearly see my dream? Вижу ли я свою мечту ясно? Question number 3. Вопрос номер 3. Are you ready for number 3? Вы готовы к третьему вопросу? Let me ask you a question. Позвольте спросить меня следующий вопрос. Are you learning something? Вы чему-то учитесь? Look at your neighbor and say, I'm learning something. Go tell them. Посмотрите на своего соседа и скажите, я чему-то здесь учусь. Look back at your neighbor and say, Посмотрите снова на своего соседа и скажите, not enough yet. но еще недостаточно. We have 8 more questions. У нас еще 8 вопросов. Question number 3. Вопрос 3. The reality question. Вопрос реализма, вопрос... The reality question simply asks, is it possible for me to achieve my dream? Вопрос формируется следующим. Возможно ли мне вообще достигнуть этого? Of everything I teach this afternoon, this is going to be the most difficult, yet the most important thing that I teach. И среди вот массы вопросов, которые я поднимаю в своих презентациях, это один из очень-очень важных. People fail to be realistic when it comes to achieving dreams. Люди часто бывают нереалистичны, что касается достижения своей мечты. I want you to think of it this way. Я хочу, чтобы вы посмотрели на проблему следующим образом. Reality is the foundation that you build your dream on. Действительность – это то, на чем вы строите свою мечту. If your dream doesn't have a foundation of reality, you can never build anything strong or high. Если ваша мечта не имеет фундамента реальности, то вам трудно построить будет здание мечты. A couple months ago, I was having lunch with Jack Welch, who was the CEO for many years of General Electric. Пару месяцев назад у меня был ланч Джек Уэлш из General Electric. And he said something to me that's very important about reality. И он сказал несколько вещей, которые, на мой взгляд, очень важны, что касается действительности, реальности. He said, John, the first responsibility of any leader is to define reality. Первое, что должен каждый лидер определить, это обозначить действительность. And it's when you and I define reality that we can then build our dream. И вот когда мы очерчиваем эту реальность, что у нас есть, эту действительность, на этом мы можем строить нашу мечту. So I want to help you do that. Я попробую помочь вам это сделать. In America, many people don't achieve their dreams because they have never asked the reality question. В Америке очень многие люди не могут достичь своей мечты и не достигают ее, потому что они не задают этот вопрос реальности, действительности. And I want to teach this carefully because I don't want to be misunderstood, but I want to help you. И я хочу, чтобы я сейчас буду очень внимателен, потому что я не хочу, чтобы меня неправильно поняли, но я хочу вам помочь. And the only way that I can help you is to be honest with you. И единственный путь, что я помогу вам, единственный способ, что я могу помочь вам, это быть с вами откровенным. So listen carefully, and I hope to do a good job explaining this. Слушайте внимательно, я постараюсь сделать хорошую работу, чтобы вам объяснить это. Belief is very important. Вера – это очень важно. Believing in yourself, or believing in your dream, or believing in your company, that's very important. Верить в себя, верить в свою мечту, верить в свою компанию – это все очень-очень важно. But listen carefully. Но послушайте внимательно. Belief is not enough. Вера – это недостаточно. There is a statement in the States that we use that is very popular.
В Америке существует фраза, выражение, которое очень популярно. It's embraced by millions of people. И миллионы людей знают про это. The problem is, it's not true. Проблема в том, что это неправда. And the phrase is used when speaking of dreams. И эта фраза часто используется, когда мы говорим о вопросах мечты. So let me give you the phrase, and then let me explain to you why it won't work. Позвольте мне сейчас сказать эту фразу и объяснить, почему она не работает, почему она неправдива. In the States, when speakers are trying to help people achieve their dreams, В Америке, когда спикеры пытаются помочь людям достичь своей мечты, they will often say these words. они часто говорят следующее. If you can believe it, Если вы в это верите, you can achieve it. вы это достигнете. That is a very popular expression. Это очень популярное выражение. If you can believe it, Если вы верите в это, you can achieve it. вы можете это добиться. And they'll say over and over И again, они повторяют это снова и снова. you can be anything you want to be. Вы можете быть всем, кем вы хотите быть. You can do anything you want to do. И вы можете делать все, что вы хотите делать. If you just believe it. Если вы только верите в это. That's not true. Это неправда. Reality rejects that statement. Let me explain. Действительность отвергает это утверждение. I'm going to use myself as an example. Я хочу привести себя как пример. Let's say I came to you today and I said, Скажем, представьте, что я пришел к вам сегодня и говорю: I want to be a world-class ballet dancer. я хочу быть, I'm sorry, я хочу быть балеруном мирового класса. I mean, I really believe. Я действительно в это I верю. mean, I really believe Я верю в это, that I could be a world-class ballet dancer. что я буду мирового класса. And I really want it. Балерин. I want to be a world-class ballet Я dancer. очень хочу быть мирового класса балеруном. Now, you're sitting there Вы сидите здесь, and you're amused и вы, в общем-то, вам забавно, because you're looking at me потому что вы смотрите на меня, and you're looking at this body. и вы смотрите на это тело, And you're saying, и вы говорите: no, нет, that is not the body это не тело of a world-class ballet dancer. звезды балета. He's too fat. Он слишком толстый, He's too old. слишком старый, He's too clumsy. слишком неуклюжий. I can't twirl very well. Я могу это делать очень здорово. I don't do flying. I don't do flying leaps. Я делаю Leaps very well. прыжки очень хорошо. Now, do I believe I can be a world-class ballet dancer? Я верю, что я могу быть звездой мирового балета. Yes, I believe. Да, я верю, верю, верю. Am I going to be one? Я буду, как вы думаете, буду? No. No. Нет, не буду. I don't have the ability У меня нет возможностей, способностей or the giftedness и таланта, to be a world-class ballet dancer. чтобы стать звездой балета. Let's say that I told you I wanted to be an opera singer. Я хочу быть, например, певцом оперы. I believe I could be an opera singer. Я верю, что я смогу петь в But опере. there's a problem. Но проблема существует. The problem is I can't sing. Проблема в том, что я не могу петь. My parents thought I could be a musician, Мои родители думали, что я смогу быть музыкантом, but I didn't have the giftedness. но у меня не было таланта. So listen carefully. Let me Слушайте help внимательно. you understand how this reality works. Позвольте, я объясню вам, как этот реализм работает. When you have a dream, Когда у вас есть мечта,
You've got to ask two Вы questions должны спросить два вопроса, to be realistic about your odds of achieving it. чтобы быть реалистичным, сможете ли вы ее достигнуть. Question number one, Вопрос номер один. will I make the right choices to achieve that dream? Сделаю ли я правильный выбор, чтобы достигнуть этой мечты? And the choices are always under my control. И вопрос выбора всегда в вашем, вы можете контролировать этот выбор. The choices can be mine. Выбор это мой, это то, что я делаю. The second question I need to ask Второй myself вопрос я должен спросить себя. is, do I have the right gifts and abilities to achieve that Если dream? у меня достаточно необходимые таланты и возможности, способности, What are the qualities I need to have to achieve the dream? какие качества мне нужно знать, чтобы достигнуть эту мечту? What are the abilities I need to have Какие to achieve the способности у меня dream? должны быть, чтобы достигнуть эту мечту? What are the choices I need to make to achieve that dream? Какой выбор я должен сделать, чтобы достигнуть эту мечту? Now, when my choices and my abilities match up, Когда мой выбор и мои способности совпадают, then тогда my dream моя мечта can become a reality. может стать реальностью. But choices, good choices, without the ability, realistically won't let me have my dream. Но правильный выбор, хороший выбор, без способностей не позволит добиться мне своей мечты. Or having the ability Наличие способностей, without making the right choices не делая правильный выбор, will hinder my dream. тоже не поможет мне достигнуть этого. But when I put the right choices Но когда я сделаю правильный выбор with the right giftedness, с правильными способностями, которые у меня есть, then the dream can become mine. тогда мечта может действительно стать моей. It's a very important question. Это очень важный вопрос. What are the realistic chances of me to achieve my dream? Какие реальные шансы, чтобы я достиг свою мечту? Let me define disappointment to you. Позвольте мне определить разочарование. Что такое разочарование? Disappointment Разочарование is the gap – это разница, это between expectation and reality. между ожиданиями и реальностью. In other words, when I expect something that realistically I don't achieve, that gap is disappointment. Другими словами, то, что я хочу достичь, и вот эта разница между возможностями и то, что я считаю моими способностями, вот это называется пространство разочарования. And people continually are disappointed in their dream because their expectation was high, but the reality was И люди очень they часто couldn't make it. разочаровываются в своей мечте, потому что ожидания высоки, а реальность, разница между ожиданиями и реальностью слишком большая. Question number 4. Вопрос четвертый. Question number 4 is the passion question. Вопрос четвертый связан со страстью.